Give me a knife. I'm going to talk about what I mean by a gang in a moment. Я, говорит, на маленький промежуток времени скажу, что я подразумеваю под словом банда. Because very often the term gang is just a big bag into which many different kinds of activities are put. Потому что зачастую в слово банда приписывают очень много разных действий, деятельности. What I found was that in the old suburbs of Cape Town, before they were destroyed by apartheid, there were gangs in the 1950s, 1940s, and they were more or less vigilantes. Mm-hmm. Do you know that, vigilantes? Would you mind clarifying so I get the translation correct? Vigilantes are really people who form as a group to protect society, informal groups that form to protect society. Thank you, I got it. Он говорит, все, что я увидел, говорит, после во времена как раз апартеида, 1050-е, 1940-е годы, там и уже в тот момент были банды, и это были те люди, которые ополчались в группы для защиты чего-либо. So they were what I call vigilantes, and they formed, and this Cape Town was a city with many people, many immigrants coming in. And they were kind of a protection of the older communities. И в Кейптаун приезжало очень много мигрантов, и эти люди, которые формировали вот эти группы, они были защитниками вот этих старых устоев. But then what happened is the apartheid government decided that white people, black people, Indian people had to be living in separate areas. That's what apartheid was in the cities. That meant that it tore the city apart. Но после правительство апартеида почему-то решило, что цветные, белые, индийцы, все люди должны жить по отдельности, и это то, что разорвало город на части. So what happened is that the old areas where there were extended families, by extended families I mean mother, father, grandfather, auntie, many people living together. Those families were destroyed because the people were taken out of the old areas and put in new areas where there were just little boxes with small amounts of accommodation. Mm-hmm. И вот он рассказывает, что расширенные семьи, под ними он имеет в виду дедушка, бабушка, тетя, дядя, их как бы перенесли из своего дома вообще в какую-то коробинку маленькую, коробушку. So the informal control system of the old areas fell apart. И неформальный контроль территории, который был раньше, он как бы развалился. And also most of these people were people who would be described here as colored, mulatto people, or people who were from the Bushman San background. И Bushman San, who are they? Sorry. The original people of Africa were called San. Oh, okay. The very oldest nation in Africa is San. И людей делили на цветных, и были люди, которые под названием Сан, они были самые древние людьми Африки, и их тоже как бы разгромили на части. So these were mostly people of the oldest culture in Africa. И это были люди самой древней культуры в Африке. San, да? San, they're called San, right? San, S-A-N, or Bushman is another word. Либо Bushman, это второе слово. Bushman. Или San, да. And of course, quite a few of them were also African. И некоторые из них были африканцами. And what happened is the way in which the buildings in the new area were built were only for nuclear families. Father, mother, children. И новые места, которые как бы новые здания, которые были построены для новых семей, они предназначались только для не расширенных, а вот где есть мать, папа и этот сын или дочь, только для этих семей. So what happened is that in the new
slums, the adults that were inside and the children were in the streets. И так получилось, что в новых трущобах взрослые люди были внутри, а дети были на улицах. Because one of the interesting things is the grandparents in the old areas used to sit in the verandas and watch the young people, but in the new areas there was nothing. The old people stayed inside. И вот если в старых местах, если мы говорим, там бабушки, дедушки, говорят, могли сидеть на улице, на веранде, смотреть за детьми, а в новых местах такого не... Ну да, закрытые эти. Да, и там здания были для маленьких семей. Okay, so first of all, people were very poor in those areas. They were not privileged people with jobs. And also, because the families fell apart, there were no mentors, there were no father figures. The fathers were not there to control the situation because they were working. И не было именно вот отцовской фигуры правильной, потому что они работали, никто не воспитывал детей. So really the social control in these areas fell apart. И социальный контроль на этих территориях, он просто развалился. That's one side of the story. И это одна часть истории. The other is that apartheid was a system of privilege for white people and poverty for almost everybody else. И вторая часть это то, что апартеид, он давал все привилегии белым людям, а всем остальным это была нищета. So what happened was the formation of ghettos. И произошло формирование гетто.